So what are the evidences of E2 mechanism? Kinetic isotopic effect, element effect, and absence of hydrogen exchange. As we already discussed about the kinetic isotopic effect. What is meant by kinetic isotopic effect? If the rate of reaction is changed due to replacement of some atom in the molecule by its isotope, it is known as kinetic isotopic effect. Kinetic isotopic effect is used as an important evidence for the E2 mechanism. So consider the rate of the following two reactions. So here the first one is in the first reaction, the beta carbon containing hydrogen. So we can get alkene plus protonated base plus NaBr. Then second reaction, the beta carbon containing deuterium. Instead of hydrogen, it contains deuterium. It is an isotope of hydrogen with a mass number of 2. So here the product contains deuterium plus deuterium labeled alkene plus deuterium base plus NaBr. So the two reactions were carried out under identical condition, except that all beta hydrogen atoms are replaced by deuterium. So when the rate constant were determined, it was observed that Kh by Kd ratio was close to 7. What is meant by Kh? The rate of the first reaction. And what is meant by Kd? The rate of the second reaction. So it means that compound A reacts 7 times faster than compound B, which contains D in place of H. So we can also say that breaking of CH bond is 7 times faster than breaking of CD bond, because CD bond is stronger than CH bond and requires higher energy of activation. So this clearly indicates that in E2 elimination, breaking of CH bond must occurs in the slow step. So second one is evidence for E2 mechanism, absence of hydrogen exchange. So another possibility is the carbanion mechanism. So it involves two steps. The first step is the substrate loses a proton to the base to form a negatively charged particle, a carbanion. The positively charged particle, that is called as carbocation, and the negatively charged particle, that is called as carbanion. So this carbanion, what is the first step? The substrate loses a proton to the base to form a negatively charged carbanion. So it is a fast step. Then in the second step, the carbanion loses halide to yield the alkene. So it is a slow step. And this is called as elimination via carbanion. So step 1 is an acid-base reaction in the Lowry-Bronsted sense, with the substrate acting as an acid. Since the acidic proton is attached to carbon, the substrate is called a carbon acid. It is extremely weak. A carbanion is the conjugate base of a carbon acid. So a carbon acid react with a base, we can get a carbanion, a conjugate base of carbon acid. So elimination via carbanion is often called E1CB reaction, that is elimination unimolecular of the conjugate base. Then next we are going to perform an experiment. It is for hydrogen exchange. So consider the dehydrohalogenation of 2-phenyl ethyl bromide C6H5 CH2 CH2 Br.
So here phenyl group strongly favors formation of carbanions. So 2-phenyl ethyl bromide react with sodium ethoxide in presence of ethanol. We can get phenyl ethylene C6H5 CH double bond CH2. That is the elimination product. So dehydrohalogenation was brought about by the strong base sodium ethoxide C2H5ONa in ethanol solution. So ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ റിയാക്ഷനിൽ 2-phenyl ethyl bromide react with sodium ethoxide in presence of ethanol. We can get a carbanion, and in the second step the carbanion loses the halide and form the elimination product, that is phenyl ethylene C6H5 CH double bond CH2. So this reaction takes place by the strong base sodium ethoxide in ethanol solution. So formation of carbanion would involve conversion of the base ethoxide ion into its conjugate acid. Ethanol is the solvent. So 2-phenyl ethyl bromide plus ethoxide ion base gives carbanion base plus ethanol acid. So now in the actual experiment, the substrate was ordinary unlabeled 2-phenyl ethyl bromide and the solvent was labeled ethanol C2H5OD. So നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ എത്തനോളും അതേപോലെ തന്നെ sodium ethoxide ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, then in the second experiment നമ്മൾ എത്തനോളിന് പകരം ഡ്യൂട്ടീരിയം ലേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ വേറൊരു ഐസോട്ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടീരിയം ലേബിൾഡ് സോൾവെൻറ്റ് എത്തനോൾ C2H5OD ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ലേബിൾഡ് ഹാലൈഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് C6H5 CHD CH2Br. Okay, so here the recovery of starting material with D in place of H takes place. Then ഇത് എലിമിനേഷൻ നടന്ന കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും, C6H5 CH ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2. ദാറ്റ് മീൻസ് ഏതായിരിക്കും? ഫീനൈൽ എഥിലീൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, so that indicate the mass spectroscopic analysis showed that it contains no deuterium. So typical second order elimination reactions are not accompanied by hydrogen exchange. So here carbanions are formed reversibly E2 mechanism which provides no opportunity for hydrogen exchange. So ഇവിടെ E2 മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നില്ല. സോ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും, ഹൈഡ്രജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണ്? ഫീനൈൽ എഥിലീൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്. രണ്ടിലും കിട്ടുന്നത് ഡ്യൂട്ടീരിയം വെച്ച് ചെയ്താലും ഹൈഡ്രജൻ വെച്ച് ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നില്ല.